ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਰਾਅ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 2,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। I do think we need to continuously review how we can improve the strength of our system to welcome the people that our economy so desperately needs. One of the areas that I'm very excited to be pursuing right now is to add additional flexibility to the express entry system. We have a really beautiful system that can target people based on certain criteria that we set, but once we set them, it's really hard to change them. One of the things that we're doing is to pursue flexibility so we can respond to short-term needs, whether it's welcoming people into smaller communities that have the capacity to absorb people because they have housing, they have transit services. We can pivot to target sectors that are in the highest demand. We can target people who are coming from a particular region that has the kind of educational institutions that will train the workers that we need in strategically important sectors. So building this flexibility into the express entry system is something that I'm personally digging into right now, because I think it's going to enable us to respond in a more nimble way when we do see the pace of transformation is only increasing over time. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। To the next draw, but I can reassure you we're looking at resuming draws in the near term on the Canadian Experience class for federal skilled workers. One of the things that I think is really important, though, is when we look at the changes that were made during the pandemic, they were motivated by a desire to ensure we could continue to meet the needs of the Canadian economy. So I don't want to communicate for one moment that just because the Canadian Experience class was paused temporarily, that we were not welcoming as many economic refugees, or rather immigrants or refugees for that matter. In fact, the number during the pandemic increased when you look at the percentage of newcomers who were resettled as permanent residents. It's really important, though, that we continue to welcome the people who are partway through the process, through those programs that we made available on a time-limited basis. But we do need to resume in the near future draws for federal skilled workers. If you actually look at the immigration levels plan, you'll see that over the next couple of years, the balance is shifting back. And by year 3, there will be a record number of federal skilled workers, including through the Canadian Experience class, that will be welcome to Canada. By no means do I want to communicate that there has been any kind of an abandonment of what I would argue is one of the most successful immigration programs anywhere in the world. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।